Mtazamaji wa TVE, asante sana kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya Kilimo Kwanza, ambako tumekuwa tukiangalia masuala mbalimbali yanayohusiana na kilimo, ufugaji na uvuvi, kwa ujumla sekta nzima ya kilimo. Tunajifunza kutoka kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na wadau mbalimbali katika sekta hii ambayo kwa kiasi kikubwa inategemewa na watu wengi. Hata hivyo mtazamaji, pamoja na mambo mengine, sekta hii imeathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaikumba dunia, Tanzania ikiwa ni miongoni mwa nchi zinazopambana ili kuhakikisha kunakuwa na kilimo cha umwagiliaji. Hapa napo kuna changamoto ya elimu kuhusiana na kilimo cha umwagiliaji, lakini pia suala la kupanda kwa mazao yanayoweza kuhimili ukame, na kwa wafugaji kuhakikisha kwamba wanakuwa na mashamba ya kulima nyasi kwa ajili ya mifugo wao. Nikusihi tu ungane nami Scholastica Mazula, mtayarishaji na mtangazaji, nikiwa na director wa kipindi hiki Omari Juma ama OJ. Karibu sana hadi tamati. Mtazamaji, hivi karibuni aliyekuwa waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn akiwa katika mkutano wa jukwaa la mtandao wa chakula Afrika nchini Marekani AGRF alitangaza kwamba Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano mkubwa wa kilimo utakaohusisha viongozi, watu mashuhuri na wadau wapya wapatao 3,000. Mapendekezo hayo yamepokelewa na kuridhiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Today, Your Excellency, on behalf of the AGRF partners, I would like to congratulate Tanzania for winning the bid to host the AGRF, renamed Africa's Food Systems Forum 2023. Waheshimiwa, leo kwa niaba ya AGRF Partners ningependa kuipongeza Tanzania kwa kushinda nafasi hii ya kuwa mwenyeji wa AGRF, jukwaa la mtandao wa chakula Afrika 2023, na tungependa kuwashukuru kwa kuendelea kuisukuma ajenda hii ya uimarishaji wa mifumo ya chakula na kilimo mwakani 2023, jukwaa ambalo linaendelea kujenga yale ambayo yaliadhimiwa katika mkutano wa hivi karibuni uliofanyika Kigali nchini Rwanda na kuendelea kuzisaidia nchi za bara la Afrika. The Africa's Food System Forum 2023 will continue to build on the outcomes of the recently concluded event in Kigali, Rwanda, to move forward Africa's food system transformation and continue to help African countries and the continent make continuous progress to achieve the visions set in the Malabo Declaration and related Comprehensive African Agricultural Development Program, the Sustainable Development Goals, and Africa's Agenda 2063. Beyond this, the forum will also forge a common African position on climate change ahead of COP28 next year, and will partner with governments and other stakeholders as we define game-changing solutions towards a food-secure Africa and food systems that deliver for people, planet and prosperity. Kwa mujibu wa waziri wa kilimo na rasilimali za wanyama nchini Rwanda, Gerardine Mukeshimana, anasema Rwanda ilipewa heshima ya kuwa mwenyeji wa mkutano huo wa AGRF mwaka huu 2022, akisema sasa ni wakati wa Afrika kutafuta suluhisho la matatizo yake, kwa maana kwamba bara hilo haliwezi kwa muda mrefu kutegemea ufumbuzi wa mambo yake kutoka nje, wakati ambao kila nchi inapambana kutafuta mifumo lakini pia mikakati ya kukabiliana na hali ya hewa. Mtazamaji, kama ilivyo ada na kawaida ya Watanzania, kwetu sisi wageni ni faraja na baraka tele. Baada ya tangazo hilo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akasema naam, bila shaka yoyote Tanzania ipo tayari, na kwamba anatarajia mkutano huo utakaofanyika mwakani 2023 utaendeleza uimarishaji wa mifumo ya chakula na kilimo katika vipaumbele vya serikali, kupeana taarifa na kutumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya mifumo imara ya chakula. Dr. Samia anasema wadau mbalimbali watakaohudhuria mkutano huo ama jukwaa hilo watajadili namna ya kuimarisha biashara miongoni mwa miji mbalimbali ili kuchangia usalama wa chakula, ukuaji na uvumilivu. I understand that the summit will advance
at least the following outcomes. 1, continued elevation of food systems and agriculture on the political agenda as a government priority. Number 2, unlocking agribusiness investments and finance to support national food systems, pathways, and priorities by engaging with Ministry of Finance, Central Bank, commercial banks, and financiers, private sectors, and development funds. Number 3 is going to be an information sharing summit and adoption of improved technologies and practices for sustainable food systems, including production, soil health, value addition, storage, marketing, consumption pattern, waste, and research and development that will move African agriculture and food systems forward. Number 4, we are expecting that the summit is going to strengthen intra-regional trade as a contribution to the regional food security, growth, and resilience, and it's going to be a tool of mobilizing commitments from all countries towards youth employment, where every African country should leave the summit with greater clarity on its youth employment targets and approaches to achieve them. Ladies and gentlemen, we all know that agriculture remains a vital sector for Tanzania and most of African countries, inclusive economic growth and development, due to its pertinent role in food security, employment, industrial raw materials, export earnings, and wider food systems. According to the Tanzania National Economic Survey of 2021, agriculture contributed 26.1% of GDP, comprised of crops 14.6%, livestock 7%, forestry 2.8%, and fishery 1.8%. In fishery, this is an area where we haven't tapped much of the opportunities in there. Meanwhile, these activities grew during the year at 5% for crops, 3.6% for livestock, 3.5% for forestry, and 2.5% for fisheries. The sector contributes 65.6% of employment and provides 61% of industrial raw materials, contributes to the availability of food by more than 100% in the country, and plays a significant role in inflation control. Such potential makes agriculture an engine for Tanzania's delivery of goals across the 2030 Agenda for Sustainable Development. Ladies and gentlemen, that said, however, the agriculture sector remains to be dominated by small-scale farmers who cultivate less than 5 hectares with low use of inputs and high dependency on rain. In addition, huge post-harvest losses and wide price fluctuations for inputs and outputs has contributed to low production, productivity, profitability, poverty, and food and nutrition insecurity. In such a situation, innovative strategies and systematic approaches are required in transforming food systems to deliver healthier diets sustainably and equitably. Now, the narrated food systems and agriculture and agricultural features are also common to other African countries and require shared response and sharing of lessons and solutions. And we believe the summit is going to do all this which we are expecting. So, Doctor,
Mtazamaji, katika kuimarisha shughuli za kilimo nchini, serikali ya Tanzania imeongeza bajeti yake karibu mara 4 katika sekta hiyo kutoka dola za Kimarekani milioni 126.7 kwa mwaka 2021 na 22 hadi kufikia dola milioni 411.2 kwa mwaka 2022 na 23. Lakini maswali ya kujiuliza, je, hii ina maana gani katika sekta ya kilimo? Je, tutarajie usemi wa kilimo ni uti wa mgongo kutekelezwa kwa vitendo? Rais Samia anasema Tanzania imekuwa ikifanya mapinduzi ya kilimo tangu uhuru wake mwaka 1961, huku akitaja vipaumbele kadhaa. Tanzania has been undergoing agricultural transformation since its independence in 1961. Even during that period, the focus was to overcome food system challenges, and in this regard, food system transformation has remained a top development agenda in Tanzania for the entire period. The government under my leadership has once again elevated the food systems and agriculture agenda to top priority in achieving economic growth and development. Our commitment is visible in several areas. 1, a strong political commitment to the Malabo Declaration and CAADP, including the commitments to allocate at least 10% of public expenditure to agriculture, sustainable annual agricultural GDP growth of at least 6%, create job opportunities for at least 30% of the youth in agricultural value chains, and boost intra-Africa trade in agricultural commodities and services. Number 2 is increasing financial resources to agriculture. And in the fiscal year 2022-23, the government, my government, has nearly quadrupled its allocation of financial resources to agriculture, allocating $411.2 compared to $126.7 allocated in the year before, 2021-2022. Number 3, the launch of the Agenda 1030, which targets to reach the growth of 10% of agriculture sector to the GDP by 2030, compared to the current growth rate of 3.6%. In achieving that agenda, we came up with the following priorities. 1, enhancing research in agriculture. 2, improving irrigation infrastructure. 3, promoting availability of agricultural inputs, some of them on subsidy basis. 4, strengthening extension services and promoting crop cultivation based on agroecological zones. 5, strengthening early warning systems. 6, developing capital investment mechanism. 7, looking for reliable crop markets. 8, improving storage capacities at grassroots levels. 9, promoting block farming involving the youth. And 10, facilitating cooperative development. Number 4 is scaling up regional and global trade, particularly to help meet the increasing demand of food regionally and globally. As a result of COVID-19 and the war in Ukraine and Russia, the effects of those COVID-19 and the war, Tanzania has the potential to become a great exporter of maize, rice, horticulture and edible oil throughout Africa as well as globally. Sekta ya kilimo, mtazamaji, inapitia katika kipindi kigumu cha mabadiliko ya tabia nchi. Hii inazifanya serikali katika mataifa mbalimbali hususan kuangalia njia mbadala ya kuendesha kilimo cha umwagiliaji, ambacho nilisema awali kwamba hii nao ni changamoto nyingine kwa sababu inahitajika elimu ya kutosha ili kujiepusha na uhaba wa chakula, ambapo hadi sasa baadhi ya nchi ziko hatarini kukumbwa na njaa. Na pengine hii ikawa ndo
ni moja kati ya sababu nyingi zilizoisukuma serikali ya awamu ya 6 nchini Tanzania kuongeza nguvu katika sekta ya kilimo. Unaangalia TVE mtazamaji, na hiki ni kipindi cha Kilimo Kwanza. Mimi ni Scholastica Mazula. Mtazamaji, wakati tunajipongeza kwa kuwa wenyeji wa mkutano huu wa jukwaa la mtandao wa chakula Afrika 2023, yako mambo ambayo hapana shaka tunatakiwa kuiangalia kama wadau wa kilimo. Mosi, ni kwa namna gani ushiriki wetu mbali na kuwa mwenyeji utaongeza tija kwa wakulima wetu nchini na taifa kwa ujumla. Lakini pili, ni fursa zipi zinapatikana katika mkutano huo. Tatu, ni kweli wakulima wa Tanzania wananufaika na kilimo au wanalima halafu wafanyabiashara wananufaika zaidi? 4, suala la pembejeo limewekewa nguvu kiasi gani baada ya mwaka huu kuzinduliwa kwa mpango wa ruzuku ya mbolea utakaowezesha wakulima kupata nafuu ya bei za mbolea katika msimu wa kilimo 2022-2023? Na 5, masoko ya bidhaa zinazozalishwa nchini yakoje? Tujikumbushe kauli alizozitoa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wakati akizungumza katika mkutano ama akifunga maonesho ya 88 pale jijini Mbeya. Lakini papo hapo waziri ameomba tena fedha ya nichukulie kidogo, kulikuwa kuna hiyo fedha ya ruzuku. Lakini hapa nataka kusema kwamba najua waziri wa fedha tulinong'ona, kaniambia fedha iko tayari, kuna taratibu kidogo zitimie. Lakini nataka niseme kwamba ruzuku hizi zianze kuanzia tarehe 15 mwezi huu kwenda mbele, ili wakulima wajipange vyema na wajitayarishe vyema kwenda kuanza msimu unaokuja. Mpango wa ruzuku kwa pembejeo ukisimamiwa vizuri, mtazamaji, umelenga kuondolea mzigo wa wakulima ambao wamekuwa wakikutana nao kwa muda mrefu kutokana na changamoto za bei za mbolea. Ili tuweze kufikia malengo tunayoyataka, ni budi kuyatekeleza kwa vitendo yale tunayoyasema. Hivi karibuni wakulima wamekuwa wakilalamikia sana suala hili la pembejeo kutosimamiwa ipasavyo na mawakala. Na hatimaye wiki hii, ilikuwa ni Novemba 14 mwaka 2022, alipokuwa akizungumza na wakazi wa kata ya Majimoto wilaya Mlele huko mkoani Katavi, akiwa kwenye ziara yake ya kikazi, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliwataka wakuu wa mikoa yote nchini sasa wahakikishe kwamba kuna kuwa na idadi ya kutosha ya mawakala wa pembejeo za kilimo katika maeneo yao, ili zoezi la kufikisha mbolea kwa wakulima litekelezeke kwa ufanisi. Swala mbolea, eneo la kilimo, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo mazuri sana kuhusu mbolea. Wizara imeratibu vizuri mno. Mwaka huu tulichofanya ni mabadiliko ya namna ya kupata mbolea. Miaka yote tulikuwa tunaleta tu kwenye maduka yanauzwa. Tulikuwa tuna tatizo, watu wanabeba mbolea wanapeleka nchi jirani. Wakulima wenyewe wanakosa mbolea. Sisi tunaamini kwenye serikali kwamba mkoa wa Katavi ndio ghala kubwa chini la chakula. Na hiyo yote mnalima. Kama tulisema, wale wakulima kutoka kwenye ngazi ya vijiji wajisajili na mahitaji yao, na watendaji wa vijiji wasimamie. Hiyo hatua iende mpaka halmashauri. Tuwe daftari, tujue kijiji A kina wakulima wangapi na mahitaji kiasi gani. Tumeshafanya mahesabu mpaka mwisho. Mkoa huu mahitaji ya mbolea ni tani 4,956. Tayari tumeleta tani 3,977. Na mkoa huu kwa kipaumbele chake kama ambavyo alituagiza Mheshimiwa Samia Rais wetu, ni kwamba lazima tuwe na mawakala wengi wawafikie wakulima wale walipo. Mkoa wenu una mawakala 10 na wote wamepata migao ya mbolea. Tunapishana malori hapa asubuhi yanaelekea Katavi. Nimemwambia mkuu wa mkoa akutane na mawakala wote wa mkoa huu. Kwanza wahakikishie
wasiwe na shida juu ya malipo yao. Pesa ipo. Dkt. Samia Suluhu Hassan ametenga na ametoa bilioni 150 kwa ajili ya kuwalipa mawakala ili wapeleke mbolea vijijini kwenu. Kwa maana hiyo, mawakala sasa tunaanza kuona wanaishia tu pale Mpanda mjini. Tumesema hili halikubaliki. Ndio kusema nimemwagiza mkuu wa mkoa akae na mawakala walete mbolea zile kwenye wilaya, wapeleke Tanganyika, wapeleke Mlele, walete huku Mpimbwe, wapeleke na mahali watu wapeleke vijijini, ili wakulima wanaweza kununua huko badala ya kununua makao makuu ya wilaya. Haya ndio ambayo nimeagiza. Kwa hiyo mkuu wa mkoa simamia, mkuu wa wilaya simamia, na muite kikao cha pamoja wakuu wa wilaya wote chini ya mkuu wa mkoa, tena mawakala wote, ili mjue lini mbolea inafika, na nyie mpata fursa kuambia wananchi mbolea inakuja lini. Hili ni jambo muhimu sana. Waswahili wanasema kwamba kidole kimoja hakivunji chawa. Tanzania tukishirikiana na nchi nyingine katika bara hili la Afrika, ni wazi yapo mambo mengi sana ya kujifunza kupitia mkutano wa jukwaa la AGRF. Wizara ya Kilimo tuiombe ishirikiane na wadau wote wa kilimo nchini ili kila mmoja auone kuwa ni wajibu wake kuufanya mkutano huo ufane, lakini pia ulete tija kwa taifa, isije kubaki historia tu kwamba uliwahi kufanyika nchini bila kuona tija yake. Tuitumie nafasi hii kuongeza tija katika kilimo, lakini pia ustahimilivu katika suala la chakula nchini. Kwa kuwa viongozi na wadau mbalimbali watashiriki jukwaa hilo, pia tuitumie nafasi hiyo kuwashawishi wawekezaji wa sekta ya kilimo kuziona fursa zilizopo nchini. Na katika hili, mtazamaji, tunasema kwamba ushawishi wetu ndiyo mafanikio yetu. Nikushukuru sana mtazamaji, japo kidogo niliona wiki hii kuna haja ya kuangazia mkutano huu kwa uchache. Kwa niaba ya director kipindi hiki Omari Juma, mimi ni Scholastica Mazula. Hii ni TVE. Asante, na hiki ni kipindi cha Kilimo Kwanza.